നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഡി സി മോട്ടോർ. ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളിവിടെ ഡി സി ജനറേറ്ററിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡി സി മോട്ടോർ. Electric motor is a machine that converts electrical energy into mechanical energy. Principle of operation is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the conductor experiences a mechanical force. The direction of this force given by Fleming's left-hand rule, and magnitude is given by a physical BAL newtons. Each armature conductor is carrying current and is placed in the magnetic field. Mechanical force acts on it. Applying Fleming's left-hand rule, it is clear that force on each conductor is tending to rotate armature anti-clockwise. All these forces add together to produce driving and torque, which sets the armature rotating. The function of commutator in the motor is same as in a generator by reversing current in each conductor as it passes from one pole to another. It helps to develop continuous and unidirectional torque. Back or counter EMF. When the armature of a DC rotates under the influence of the driving torque, the armature conductors move through the magnetic field and hence EMF induced in them as in a generator. The back EMF is equal to EB is equal to 5 P by 60A is always less than the applied voltage V. Net voltage across armature circuit equal V minus CB. If RA is the armature circuit resistance, then IA is equal to V minus CB divided by RA. Since V and RA are usually fixed, the value of EB will determine the current drawn by the motor. If the speed of the motor is high, then back EMF EB is equal to 5 B by 60A is large, and hence motor will draw less and armature current and vice versa. Significance of back EMF. The presence of back EMF makes DC motor self-regulating machine. It makes the motor to draw as much armature current as is just sufficient to develop the torque required by the load. Armature current IA equal V minus EB RA when the motor is running on no load. If the motor is suddenly loaded, if the load on the motor is decreased, it follows that back EMF in a DC motor regulates the flow of armature current. It automatically changes the armature current meet the load requirement. V is equal applied voltage, E back EMF, R armature resistance, IA armature current. IA is equal to V minus EB divided by RA. V is equal to EB plus IA RA. Electric power armature input to VIA, armature output to EB into IA, IA square into RA, armature CU loss. Type of DC motor: short shunt, long shunt connection. Armature of torque DC motor. Torque is the turning moment of the force axis and is measured by the product of force and radius right angle to which force acts. ഈ പ്രൂഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. അവൻ സെൻറ്റർ എടുത്ത് അത് 6 പിന്നെ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ചെറിയ സർക്കിൾ, ആ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അടയാളം. അപ്പോഴാണ് T is equal to F into R അങ്ങനെ ചെയ്യാം. In a DC motor, each conductor is acted upon by a circumferential force. F at a distance are the radius of the armature. Each conductor exerts a torque tending to the rotate armature. The sum of the torque due to all conductors is known as gross armature torque. R average, L effective length, is the total number of armature conductor, is number of parallel path current in each conductor, B average flux density 5 flux, P is equal to number of poles. Total torque due to F into R, TA is equal to ZFR, ZBILR.
B is equal to 5 by A, I is equal to IA by A, and A is equal to 2 pi L by P. ഇനി അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ Z ഇൻറ്റു 5/2 അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ടി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.159 Z5 ഇൻറ്റു IA ഇൻറ്റു P by A. ടി എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 5 ഇൻറ്റു IA. അങ്ങനെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ഷണ്ട് മോട്ടോർ ഫ്ലക്സ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ടി എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു IA. അടുത്തലും സെയിം തന്നെ. ഫോർ എ സീരീസ് മോട്ടോറിൽ വരുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർമേച്ചർ phi is proportional armature current, I is provided, TA is proportional to IA square. അങ്ങനെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഷാഫ്റ്റ് ടോർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. EB5ZN by 60A, P5Z/A 60 into EB by N. TA is equal to 0.159, 60 into EB divided by N into IA, and TA is equal to 9.55 EBIA divided by N. N number of turns ആണ് കേട്ടോ. ടി എ മൈനസ് ഷാഫ്റ്റ് ടോർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മൾ ടി എ മൈനസ് ടി എസ് എച്ച് 9.55 ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ബൈ എൻ. ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ വാട്ട്സ് 2 pi n TSH divided by 60. Brake holes power BHP 2 pi n TSH 60 into 746. ലോസസ് 3 തരമാണ്. കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട്, അയൺ ലോസ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഉണ്ട്. എഫിഷ്യൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു 100 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു 100. ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് ഇൻറ്റു 100 ആണ് എഫിഷ്യൻസി. വേരിയബിൾ ലോസസ് ഈക്വൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ്. അങ്ങനെ കുറേ. ഇനി ടോർക്ക് ആൻഡ് ആർമേച്ചർ കാണാൻ ടി എ സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ NTA, NIA സ്പീഡ് ആൻഡ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു. ഇന്ന് ഇത്രയും വരെ ക്ലാസ്സുള്ളൂ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.